Welcome back everyone. Today I am going to start Bohr's model of atom. So mark the heading Bohr's model of an atom. We have successfully come to know that Rutherford had explained us that in an atom there will be a nucleus, and inside this nucleus there will be the neutron and proton, and electrons will revolve around this nucleus. And the drawback of that Rutherford was that whenever any charged particle will revolve according to electromagnetic theory, it will radiate energy. So when it will radiate energy, so energy will get reduced. So the path or the circular path of the electron, the radius of the circular path of the electron will also get reduced, and ultimately the electron will fall into the nucleus and there won't be any existence of atom. It was his drawback. Now come to the Bohr's model, what the Bohr has explained us. Mark the first point. Only certain spatial orbits known as discrete separate, alag. Only certain spatial orbits known as discrete orbits of electrons, are allowed inside the atom. Okay. So we saw the drawback of Rutherford. Can write. So we saw the drawback of the Rutherford that if an electron is orbiting around a nucleus, it will be accelerated. Why it will accelerate? As in the circular motion, when it is orbiting, the direction is always changing. So it is accelerating, and if a charge accelerate, then it must radiate energy. That means it fall into the nucleus, making nucleus highly unstable.
So it was the drawback. Okay, so whenever any electron will accelerate, ultimately it will fall inside the nucleus, and there won't be any existence of atom. It was the drawback of Rutherford model. So you can write it. So this electron will have the spiral path, and ultimately it will fall in the nucleus. There won't be any existence of atom. So it was the drawback of Rutherford model. So it was the drawback of Rutherford model. But Niels Bohr explained that. So then Niels Bohr, so you can write so Niels Bohr. Niels Bohr came up with a new model of an atom, which was in response to the Rutherford model. So now the Bohr had come. What has he said to us? इसने क्या कहा हमसे? And his model had two main points. First point is only certain spatial orbits discrete orbits known as discrete orbits of electron. Discrete orbit of only certain spatial orbits known as the discrete orbit of electrons are allowed inside the atom. Okay, you will note one point. The spatial orbits are known as energy level. So it was his first point.
What was the second point? Second point was that कि रदरफोर्ड को सबने फेल कर दिया कि भाई जब रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा, बट बोर ने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है. While revolving in discrete orbits, the electron do not radiate एनर्जी. जब एक तो पहली बात तो वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रहेगा, एकदम सेपरेट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन में पड़ा रहेगा, ठीक है. ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन as discrete orbitals of electron are allowed inside the atom, and while the electron is revolving in this discrete orbit, it is not going to radiate any energy. Bohr explained it. Now according to Bohr's model, according to the Bohr's model, of an atom, we will have nucleus, and we will have the energy levels. Or energy level or discrete orbits of electron around the nucleus. तो उसने कहा भाई around the nucleus कि न्यूक्लियस के चारों तरफ discrete orbits हैं. Each orbit has special energy. Each orbit has, sorry, it's not a special energy, has a specific energy. उसका एनर्जी फिक्स्ड है, स्पेसिफिक एनर्जी. Each orbit have specific energy. It has specific energy of its own, or you can say that is, it has specific energy of its own. Okay. So according to the Bohr's, we will have nucleus, here, and we will have that energy levels to which we are saying as the discrete orbits around this nucleus, and those discrete orbits were named as K, L, M, N. Okay, so it is our K cell, and K cell will have N is equals to 1. This one is your L cell, N is equals to 2. Second energy level. M cell, N is equals to
3 and n cell n is equals to 4. Okay, and so electrons will revolve around this nucleus in the discrete orbits, and it is not going to radiate any energy. Okay. So you can write, okay, and if electrons are moving around in this energy level, then those electrons will have fixed energy. So these two electrons, these two electrons here, these two electrons which are present in the K cell, okay, electrons will have particular specific fixed energy. It will have specific fixed energy. Similarly, these electrons that are revolving around in this energy level will have fixed energy. Once again I have written the same thing, I'm so sorry. Similarly, these electrons are revolving around this one will have fixed energy, so it will have the fixed energy. Electrons cannot, note, you will remember point, very important to point to remember, electrons cannot exist in between energy levels or spatial orbits, and these energy levels, they have the name of their own. These energy levels have the name of their own. Okay, first orbit is the KLMN. N is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3, n is equals to 4. उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन सर्टेन फिक्स्ड डिस्क्रीट ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेंगे और कोई एनर्जी रेडिएट करने ही वाले नहीं है वो. हाँ,
और सॉरी नॉट, और उसने ये कहा कि दो एनर्जी लेवल के बीच में कोई एनर्जी लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। दो लेवल है, अगर यहाँ पे दो लेवल है, ये फर्स्ट एनर्जी सेल है, सेकंड एनर्जी सेल है, तो इलेक्ट्रॉन इसके बीच के एनर्जी में वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं। उनके पास डिस्क्रीट ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी फिक्स्ड है। यही बोर ने कहा। Okay students, so it was the theory which I have written for you, and it is present everywhere. All the things are present everywhere, but now students, I am going to tell the other things. Those who are not getting it can ignore it, but let me explain. It's very important, and in my days I was able to get all these things. I hope you will be also able to get all these things. I am making you to understand all these things. Okay. So atoms are too way too small to see with naked eyes, and even most microscope. So we represents atoms using model. Excuse me students, just wait for a minute, I'm just coming. Okay. So students, ये याद रखिए, जो En होता है, किसी का भी एनर्जी लेवल जो होता है वो E1 अपॉन n स्क्वायर होता है। ये मैं कभी डिराइव करके भी बता दूंगा आपको, अभी के लिए याद रखिए। और E1 ये होता है, थोड़ा आपको सफर करना पड़ेगा मेरे साथ, अदरवाइज नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। ओके, E1 जो होता है वो -2.17 इंटू 10⁻⁻18 जूल एनर्जी होती है इतनी, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equals to nothing but the 1.6 into 10⁻⁻19 joule. So you can convert it into electron volt also, where E1 is equals to energy associated with an electron and लोवेस्ट, ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन है। E1 क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो एनर्जी एसोसिएट हो रही है उसी को E1 कह रहे हैं, या फिर आप कह दो लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक ही है, एक ही पड़ा हुआ है। So E1 is equals to
minus 2.17 into 10 to power minus 18 joule. So we know that 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to power minus 19 joule. So what can you do? You just convert into the electron volt. So when you will convert it into the electron volt, it will come out 1 electron volt divided by 1.6 into 10 power minus 19 joule. When you will divide this by 1 electron value, so it will get converted into electron volt, and you are going to get minus 13.6 electron volt. E1 कितना आ रहा है आपका? सॉरी, फ्लो में मैंने इसको दिखाया नहीं. क्या कर रहे हैं आप? E1 इतना है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है, तो E1 को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो. जूल में जो था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने के लिए हम जूल की जगह क्या लिखेंगे? अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे हमको इससे डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा. ठीक है, तो so we can write, so ultimately this En will become minus 13.6 upon n square electron volt. एनर्जी से बात कर रहा हूं मैं. अब सब एनर्जी चलेगा. जो एनर्जी सेल थे सब आपको बता दिया कि एनर्जी सेल है, वो किताब बंद कर दी गई. एनर्जी सेल एक्चुअली में ये होता है. देखिए अब E1 क्या है? E1 है minus 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर करेंगे तो E1 कितना आएगा? minus 13.6 इलेक्ट्रॉन. E2 कितना आएगा? minus 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर आ जाएगा. ये आएगा बेटा minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसी तरीके से when you will calculate E3, it is going to come 13.6 upon 3 square, and which will give you minus 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये देखिए यही एनर्जी लेवल है. पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल. इनकी एनर्जी फिक्स्ड है. ओके, और इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल के बीच में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं. इन्हीं सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे और कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे. ओके, तो थोड़ा थोड़ा समझिए इसको कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, और फिर आगे बढ़िए. सो वी हैव द एनर्जी लेवल फॉर now we have reached the energy level. So okay, visible. So we have the energy for these different energy levels. इस एनर्जी लेवल की हमें एनर्जी भी पता चल गई, which is E1 is equals to minus 13.6 electron volt, E2 is equals to minus 3.4 electron volt, E3 is equals to minus 1.5 electron volt. So energy is quantized. एनर्जी की कुछ क्वांटिटी है, एनर्जी क्वांटाइज्ड हो चुकी है, क्वांटम आ चुका. आप थोड़ा समझिए, ये क्वांटम है. सो व्हाट कैन वी से? सो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. आपने एनर्जी को क्या कर दिया? क्वांटाइज्ड. ओके, so energy is quantized using the Bohr's model. मतलब क्या है? एनर्जी क्वांटाइज्ड है. इसका मतलब है कि we can't have a value of
energy in between those energies. Also, point to remember, एक चीज और याद रखिए, point to remember that our energies are negative. Our energies are negative. So E3 have the highest energy. किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है? E3 की, तो वो ऊपर रहेगा. हाईएस्ट एनर्जी लेवल अमंग, हाईएस्ट एनर्जी लेवल अमंग 3. इसको बार बार देखिए, थोड़ा सा समझिए कि एनर्जी क्वांटाइज्ड हो चुकी है और ये डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही रहेंगे. ये रहे आपके डिस्क्रीट ऑर्बिट. जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिस्क्रीट ऑर्बिट, उसका मतलब ये है बच्चों. ओके, थैंक यू.